kutoka pembe zote za dunia. Hii ni Sam TV. So, the process ought to have been ideally 46,232 Form 34As ought to have been generated into 291 34Bs, and in turn have generated one 34C. However, you will find, your ladyships and my lords, that an analysis of the logs shows several regeneration of 34Cs, which in turn lead to what I have just described. But at all times, you see a downloading of 34As in the CSV format, which is the editable format. Page 20, 21 and 22 show that as of 21st of August 2022, the hours are 15:48:33 seconds. A Form 34C had already been generated. I repeat that. As of 12th August 2022, 15:48 and 43 seconds, a Form 34C had already been generated. The results were hardly in, according to IEBC. What was the business of anyone within that system generating a 34C? We were 2 days away from the final announcement. Page 23 also shows that similar transactions as the one on 12th August 2022 was done on the 14th of August 2022 at 3:57 seconds. Page 23 shows that Form 34C was received in a PDF format at 3:57:01. Thereafter, instructions issued to the system to receive data to create 34C, and thereafter an action of starting document Form C generation is commenced and finally was successful. Page 25 shows the above action was repeated on the same day at 4:1:33, and it goes on and on. I don't wish to take up too much time. It is all clear. Page 65 shows on the 14th of August 2022 at 15:34:12 there is an ambiguous and intentional modification overriding the whole process to finally generate Form C document. Data from Form 34B is then entered only once into the Form C, when there should be several entries to the Form C on different dates. Page 15 shows that there's a presence of illicit data in the presidential tallying system. Illicit means unexpected. There was plenty of Form 35Bs which should not have been in the same portal. I move on. This you will find is repeated on and on. Page 43, 76 and 77. We see IEBC personnel who were not gazetted for the purposes of the restricted and accountable access to the system were granted access to the system. In particular, the personal assistant of the chairman of the third respondent, Mr. Dixon Kwanusu, is granted access. As a rejoinder, we have seen a belated authority to have such access, which is well after the election, but he is not gazetted. Huyo ni wakili Philip MURGOR ambaye anamwakilisha kinara wa Azimio la Umoja Raila Odinga pamoja na Martha Karua kwenye kesi ambayo imeweza kung'oa nanga siku ya Jumatano saa 3, mpenzi mtazamaji, na ameweza kuorodhesha kwamba kulikuwa na udukuzi wa servers, mpenzi mtazamaji, za Tume ya Uchaguzi na Mipaka hapa nchini Kenya, ambazo ameweza kusema kwamba watu ambao hawakuwa wameidhinishwa kutumia mitandao hiyo waliweza kupewa password, yani nywila, na wakaweza kuingia na kuweza kuhitilafiana na matokeo ambayo yalikuwa yanatumwa moja kwa moja kutoka vituo vya kupigia kura, mpenzi mtazamaji. Na ameweza kusema kwamba zaidi ya nakala 100 za 34A ziliweza kuundwa zikaweza kusambaziwa wale maafisa wa tume ya uchaguzi ambao walikuwa wamepanga kuweza kufanya wizi. Pia mpenzi mtazamaji, ameweza kuorodhesha kwamba kuna watu ambao
kutoka makazi yake Daktari William Samoei Ruto ya Karen waliweza kupewa password na wakaweza kuingia kwenye mitandao ya kijamii. Kumbuka kwamba ni kesi ambayo mpenzi mtazamaji nazidi kufuatilia. Hii ni Sam TV, zidi kupiga subscription. Naitwa Edwin Onyancha kutoka pembe zote za dunia. Hii ni Sam TV.